So now kita akan tengok soalan nombor 7. In a photoelectric effect experiment, ultraviolet light of wavelength 254 nanometer is shown on a metal with work function 4.3 at electron volt and electrons are emitted. So when the experiment is repeated with ultraviolet light of wavelength 313 nanometer, no electrons are emitted. Explain why no photoelectrons are emitted and give your reason. Okay, so this one adalah photoelectric experiment di mana kita gunakan dua wavelength. Wavelength yang pertama 254 nanometer di mana we can observe that there are electrons. So we can observe electrons. And then the second wavelength we use is 313 nanometer, but we can observe that there is no electron. And then the work function of the metal, we still use the same metal, 4.3 at electron volt. Okay, so remember, condition untuk photoelectrons ni emitted, dia mesti condition dia kan yang sebelum ni I have explained, which is the energy of the photon must equal to the work function ataupun larger than the work function. And then there is one condition juga di mana frequency kena tinggi. Okay, so frequency tinggi maksudnya energy tinggi. Tapi sekarang ni dia bagi condition, dia bagi information dalam bentuk wavelength. So ingat sebelum ni, wavelength is inversely proportional to frequency. So maksudnya frekuensi tinggi wavelength akan rendah. So frekuensi rendah, wavelength akan tinggi. So dekat sini kamu tengok frekuensi yang pertama adalah lebih kecil daripada frekuensi yang kedua kan. So kalau frekuensi kecil, bukan frekuensi, wavelength. Wavelength yang pertama lebih kecil daripada wavelength yang kedua. So kalau wavelength kecil, frekuensi akan tinggi. Maksudnya frekuensi yang ni is higher, this one is lower. So remember, kalau lower frequency we cannot have electron. Okay, so kita tengok dekat sini. So this one adalah setup untuk photoelectric effect experiment where we have spectrum of light dekat sini. And then spectrum of light ni we have wavelength. Kamu tengok dekat sebelah kiri ni wavelength dan sebelah kanan ni frequency. So as we go to the red, okay, dekat intensity, dekat light color merah ni, which is wavelength dia sangat tinggi dan frekuensi dia rendah. So kalau Miss pergi sebelah kiri ni, as you can see frekuensi lebih tinggi, wavelength sangat rendah. Okay, so kalau kita tengok kan dekat sebelah sini, okay, this part here where we have orange light, okay, tiada elektron yang dirilis daripada metal. And then kita kurangkan lagi wavelength. Okay, sekarang barulah kita akan nampak ada elektron yang dikeluarkan daripada metal. And then this electron dia akan pergi kepada another plate. And then if we want to stop this electron, kita kena stopkan dia. What we do is, remember dekat dalam video sebelum ni Miss explain kita kena reversekan that voltage. So this one voltage dekat sini, voltage ni kita akan reversekan dia, and then kita akan increase. So contohlah dekat sini, okay, elektron dia akan keluar tapi dia akan go to the opposite direction. So this one is so that we can measure the kinetic energy. And dekat sini photon density ni adalah tahap berapa banyak dia akan release photon. This one photon density lah. Maksudnya lebih tinggi photon density, lebih banyaklah photon yang dikeluarkan. Okay, so this one is just to get the idea of the experiment. So here, walaupun kita boleh nampak lah dekat sini kenapa there is no photoelectrons, but we still need to prove by calculation, because in physics we always prove by calculation. So kena prove lah by calculation, which is if it meets this condition, then maksudnya akan ada electrons. So kita kena kira the first one dahulu, which is E is equal to hc over lambda. Kita kena gunakan lambda because dia bagi value of lambda.
So 6.63 eksponen negatif 34 darab dengan C, and then bahagi dengan lambda 254 eksponen negatif 9. So the first energy adalah sama dengan you should get, I didn't calculate this one, but you should get this value 4.89 electron volt. And then the second one, gunakan formula yang sama, 6.63 eksponen negatif 34 times with 3 exponent 8 divided by 313 nanometer. So akan dapat 6.35 eksponen negatif 19 joule. So convert to electron volt, 3.97 electron volt. Okay, so now kita ada dua value dekat sini. So E1, if we compare to the work function, which is this one, is actually larger than the work function. And then E2, if we compare, this one is actually smaller than the work function, which is why there is no photo electron, salah eja sudah, photo electron emitted. Because the energy is smaller than the work function. I hope you get the idea of this whole photoelectric effect experiment. So always tengok semula kepada condition dekat sini.